Well, let's get started. Today we're on lesson number 4. Can you see my slides here? Yeah, okay. Yes. Any questions from lesson number 3? No questions. No? I don't think so, no. Cool. Well, today we are going to review how to introduce ourselves to each other. We'll talk about a lot of, what do you like, things that you like, the difference between masculine and feminine words. And this is one of my favorite lessons out of like the 5 years worth of Spanish material I have. This is one of my favorite lessons because this is where you really start becoming conversational. I'm going to teach you how to use verbs, and that's kind of the key to being able to speak Spanish. I'll also teach you how to order food in Spanish. We're going to talk about Mexican food and read a little bit about Mexico. So here's a new way that you can introduce yourself to somebody, right? Say, hola, ¿qué tal? And ¿qué tal is like saying, what's up? And then to take it to the next level and become a little bit more conversational, try to also reply at the end by saying, ¿y tú? Which is like saying, and you, what about you? Okay, so Arianne, Andrea. Hola, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Tranquilo, gracias. Muy bien. Okay, so Andrea, Arianne, introduce yourself. Me llamo Andrea, estoy estudiando español. ¿Podemos practicar? Claro. Perfecto. Can we, is there somewhere in the book where it goes over like what, claro and some of those? Yeah, it should, but I can tell you. Okay. Yeah. So the first one, sí, por supuesto, means yes, of course. And this should be in lesson number 4 of your book. Okay. These are all essentially saying the same thing. Sí, por supuesto, that means yes, of course. I love finding typos. Okay, sí, por supuesto means yes, of course. Should be one word, not 2. Claro means of course, like clearly, obviously, of course. And then the last one, sí, me parece bien, is like saying seems like a good idea or sounds good. Okay. Gracias. De nada. Okay, so Andrea to Arianne. ¿Cómo te llamas? Me llamo Arianne. ¿Y tú? Me llamo Andrea. And so Arianne to Andrea. Mucho gusto. So mucho gusto means nice to meet you. These would be 3 alternate ways to respond to this. Igualmente is like saying likewise. Encantado or encantada means it's nice to meet you also. By the way, I would say encantado because I'm a man. You would both say encantada because you are women. And then the last one, un placer. It's like saying it's a pleasure. Un placer. Okay. Muy bien. Here's some common questions. Arianne to Andrea. ¿Dónde vives? Vivo in Denver. Is it, am I pronouncing that right? Is it Vivo with a V or a B? It's more of a B. B as in boy. Vivo. Okay. For both of them. Vivo and Denver. You too? Vivo en Denver. Is it también? También, muy bien. Okay. And you could just say yo también. Okay. Vivo en Denver también o yo también, for sure. Muy bien. So keep going. Sorry. Either Do I way. ask? I forgot where we were at. ¿De dónde eres?
Soy de las Filipinas. ¿Y tú? Soy de Chicago. All right. Now, in the past, I've taught you the phrase, ¿Dónde trabajas? Where do you work? Because it's a little bit easier, it's more open, and we're just looking more for a location. Oh, yo trabajo en mi casa. I work at home, or trabajo en Denver. But probably the question that you want to ask somebody is, what do you do for work? So in Spanish, we're going to say, ¿A qué te dedicas? I like that because it kind of sounds like, what do you dedicate yourself to? In other words, what do you do for work? Now, normally here, we're going to answer with the word soy, which means I am, followed by our title. I would say, yo soy maestro de español. So let's try that one. Andrea to Arianne. ¿A qué te dedicas? Soy ingeniera de materiales. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué significa? What is that? I don't- Materials engineer. Okay. Yeah. Gosh, ¿cómo se dice speech language pathologist in español? Yeah, was it logopeda? I think. Logopeda. Yeah. Okay. Soy logopeda. Muy bien. Ahora, ¿dónde trabajas? ¿Dónde trabajas? Trabajo en mi casa. ¿Y tú? Trabajo en escuela. Bien. Now take turns asking each other these questions. The only thing here I have to tell you is gustar works differently than all the other verbs. So here you can't say y tú. With this one, you have to say y a ti. Okay. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta. Y a Y ti. a ti? Wait, can you explain that again? Why we don't say and you e too? Instead, we say e a ti? Yeah, there's unfortunately not a short explanation for it other than it's Spanish and this is the way Spanish works. Okay. Gustar is just different than the other verbs. In the future, we'll learn a little bit more detail as to why that is. But for today, I just want to kind of keep it simple and just let you know that it's a little bit different with gustar. Okay, you just said it. It's with gustar. Okay, got it. ¿Y a ti? No me gusta. ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta. ¿Y a ti? Sí, me gusta. ¿Te gusta? Oh, or do you ask it? Oh. Do we take turns? Sorry. Yeah, I think I'm so. not. No, it's okay. Okay. If you, it might be a little bit easier. Why don't Andrea, you ask her the first 5 questions, and then she can ask the last 5 questions because it is kind of confusing going back and forth like that. Okay. ¿Te gusta jugar al fútbol? No me gusta. ¿Y a ti? No me gusta. ¿Te gusta tocar un instrumento? Sí, me gusta. ¿Y a ti? Sí, me gusta. ¿Te gusta esquiar? No me gusta. ¿Y a ti? Sí, me gusta. ¿Te gusta viajar? ¿Qué significa viajar? To travel.
to travel. Sí, me gusta. Iati. And don't forget to ask her, Iati. Oh, iati. Sí, me gusta mucho. Is that correct? Okay. ¿Te gusta tomar vino? Sí, me gusta. Iati. Sí, me gusta. ¿Te gusta correr? Sí, me gusta correr. Iati. No, no me gusta. ¿Te gusta leer? Sí, me gusta leer. Iati. Sí, me gusta. ¿Te gusta ir de compras? ¿Compras? ¿Compras? ¿Cómo se dice, qué significa ir de compras? Ir de compras. Altogether, it means to go shopping. Oh. No, no me gusta ir de compras. ¿Y a ti? Yo también. So are you trying to say that you don't like shopping either? Sí, yes. Okay, so to throw another one in here for you, in the negative form, you would say a mí tampoco. Oh, okay. So también is a positive agreement, and then tampoco would be a negative agreement. Okay. Okay. Adios. Hasta luego. Nice job with that. Good. So Can you say that again? It was, sorry. Instead of yo también, it was what? tampoco. Poco. Tampoco. You got it? Mhm. Cool. Yeah. So Thank you. in the past, we've learned what we've learned how to say the word the or the in Spanish, right? El, la, los, or las. Today, we're going to learn how to say a, an, or some. So, of course, this doesn't depend, like in English, if we say a or an, it depends on if the following word starts with a vowel or a consonant. In Spanish, it depends on the gender of that word, right? So un goes for masculine words, una would be for feminine words. So if I wanted to say a boy, I would say un niño. If I wanted to say a girl, I would say una niña. If I wanted to say some boys or some girls, then I need to learn the words unos or unas. For example, un niño, a boy, unos niños, some boys. So we have to change un to unos. We also have to add an S to niño. Una niña is a girl. Unas niñas would be some girls. Let's practice. Vamos a practicar. Arianne, how would you say a brother? Un hermano. And then some brothers? Unos hermanos. Bien. Andrea, a sister. Una hermana. Unas hermanas. Okay. Arianne, how would you say some siblings? Unos hermanos. Muy bien. Good. Una madre. Unas madres. Un padre. Unos padres. And then parents now. Parents. Oh, unos padres. Arianne? Oh, una alumna. Un alumno. Andrea. Unos estudiantes. And here we're still, so this word here that we looked at is yes. alumno. We're going to continue with that same word here. Unos but you're right. alumnos. Unos estudiantes would also be correct. Good. Unos alumnos. Okay. Unos alumnos.
Unos alumnos. Muy bien. Una maestra, un maestro. Unos maestros. Unas maestras. Un estudiante, una estudiante. Unos estudiantes. Unas estudiantes. Un hombre, una mujer. And so now we're looking for men and women. Some men, some Okay. Okay. Unos hombres. Unas mujeres. Mujeres. Okay. Un profesor, una profesora. What am I going for here? That's the English word. yes. Like women, professors. men and women. No, Professors, we're okay. professors, yeah. Okay. Unos profesores. Unas profesoras. Un hijo, una hija. Unas hermanas. Unos hermanos. We're still with the with these Oh, vocabularies. hijo. So son and Okay, daughter, and so okay. now we're going for children. Children. Okay. Unos hijos. Perfecto. Okay, muy bien. Now for the fun stuff, right? This also applies to things. So, Arianne, un or una lápiz? Un lápiz. Y unos lápices. Una manzana. Unas manzanas. Un libro, unos libros. Una naranja. Unas naranjas. Una pizarra, unas pizarras. Un borrador. Unos borradores. Una silla, unas sillas. How do you ask, ¿cómo se dice, how do you pronounce that word in Spanish? You could just say como se dice. Specifically for pronunciation, it's almost the same word. Como se pronuncia. Okay. ¿Cómo se pronuncia idea en español? Idea. Idea. Una idea. Unas ideas. Muy bien. Una paraguas, unas paraguas. That's what everybody thinks, right? This is a weird word. It's actually un paraguas. Okay. Masculine word. Notice it also ends with S in the singular form. That's a singular word. And it's a plural word. So it's the same word in plural form.
Unos paraguas, un paraguas, unos paraguas. Remember, I said every now and then we're going to come across an exception, right? This is one of those exceptions. Andrea, mochila. Una mochila, unas mochilas. Perfecto. So if we apply this to real life and our shopping dialogue, when you go in to buy something, typically speaking, when you go in to buy something, you're not sure what it is you're going to buy yet. So if you go in with a question about how something costs, you would typically start with asking for what a pencil costs, right? How much does a pencil cost? So you can see that in our first little dialogue box here. Necesito un lápiz. I need a pencil. How much does it cost, right? Now imagine you're going through the store, you've picked up a pencil, you've got it in your hand, now you're taking it to the front counter to check out, right? You've now defined what you're buying. So you'd switch over to say, I'll take the paper and the pencil. Does that make sense? So let's follow this dialogue box. Arianne, you can be on the left. Andrea, you're on the right. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un lápiz. ¿Cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien, necesito un paquete de papel también. Un paquete de papel cuesta $2. Llevo el paquete de papel y el lápiz. Gracias, chao. Okay, so let's practice with this. Andrea, this time you're on the left. Arianne, you're on the right. Arianne, tú necesitas comprar un lápiz y un libro. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un lápiz. ¿Cuánto cuesta? Un lápiz cuesta 10 centavos. Bien, necesito un libro también. Un libro cuesta $9. Llevo el lápiz y el libro. Gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien. So switch roles now. Andrea, you're on the left. Arianne, you're on the right. Okay. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un bolígrafo. ¿Cuánto cuesta? Un bolígrafo cuesta $1. Bien. Oh, uno. What? Did I mess up? Oh, no, I just Oh. caught it's $1. Okay. Bien. Un papel también. Un papel cuesta $2. So you're just missing the necesito. Necesito Okay. un papel or necesito un paquete de papel también. Okay. Bien. Necesito un papel también. Un papel cuesta $2. Llevo un bolígrafo y Here's where you switch to say el. Llevo el bolígrafo. I need the pen and the pencil and the paper. Llevo el bolígrafo y el papel. Gracias, chao. Nos vemos. All right, switch roles again. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. Necesito un marcador. ¿Cuánto cuesta? Un marcador cuesta $3. Bien,
Necesito una pizarra también. Una pizarra cuesta $10. Llevo el marcador y la pizarra. Gracias. Chao. Nos vemos. Muy bien. Okay, take turns asking each other these questions, but ask all three questions on the slide. So Andrea, you can start. ¿Te gustan los refrescos? Sí, me gustan los refrescos. ¿Te ¿Y tú? gusta Oh. me too. Yes. See, how do I respond to that? Sí, me gustan. ¿Y tú? Sí, me gustan. Me gustan. ¿Te gusta el jugo? Sí, me gusta el jugo. ¿Qué prefieres tomar? Prefiero tomar el jugo. Bien. Okay. I like to drink fruit. Jugo. Is Jugo that is right? juice. Juice. I Juice. prefer Juice. to drink Okay. juice. Okay. Okay, ahora Ariana, Andrea. Okay. ¿Te gusta el vino? Me gusta el vino. ¿Te gusta la cerveza? Me gusta la cerveza. ¿Qué prefieres beber? Prefiero el vino. ¿Te gustan los nachos? Sí, me gustan los nachos. ¿Te gustan las quesadillas? Sí, me gustan las quesadillas. ¿Qué prefieres ordenar? Prefiero las quesadillas. ¿Te gustan los tacos al pastor? Me gustan los tacos al pastor. ¿Te gustan los tacos de pollo? Me gustan los tacos de pollo. ¿Qué prefieres comer? Prefiero los tacos de pollo. ¿Te gusta la sopa de tortilla? Sí, me gusta la sopa de tortilla. ¿Te gusta la ensalada? No, no me gusta la ensalada. ¿Qué prefieres ordenar? Prefiero la sopa de tortilla. ¿Te gustan las fajitas de pollo? Sí, me gustan las fajitas de pollo. ¿Te gusta la carne asada? Sí, me gusta la carne asada. ¿Qué prefieres comer? Prefiero las fajitas de pollo. ¿Te gustan las enchiladas de queso? Sí, me gustan las enchiladas de queso. ¿Te gusta el pescado frito? Sí, me gusta el pescado frito. ¿Qué prefieres ordenar? Prefiero las enchiladas de queso. ¿Te gusta el helado? ¿Qué significa helado? Helado is ice cream. Helado. No, no me gusta el helado.
helado. ¿Te gusta el flan? ¿Qué significa flan? Flan is that's a picture of it. It's I think it's a custard dish. It's Spanish custard. Okay. I thought they were opposite. Okay. Custard. I know what a picture of ice cream looks like. Yeah, ice cream is a lot. I thought they went helado. Okay, cool. No me gusta, no me gusta flan. ¿Qué prefieres comer? Prefiero helado. Okay, muy bien. All right, fill in the blanks here with the correct article, el, la, los, o las, and then the color. Okay. Andrea, you wanna start? La manzana es roja. Muy bien. ¿Te gustan las manzanas? Me gustan manzanas. Do I need to say I like me gustan las manzanas, or is it me gusta manzana? In Spanish, you always have to use the word la, el, la, los. Okay. Mhm. Okay. So, Arianne. ¿El plátano son amarillos? So, el is singular, plátanos is plural. Los plátanos son amarillos. Muy bien. ¿Te gustan los plátanos? Sí, me gustan los plátanos. Los arándanos son azules. Los arándanos son azules. ¿Te gustan los arándanos? Sí, me gustan los arándanos. La fresa es roja. ¿Te gustan las fresas? Sí, me gustan las fresas. Las naranjas son anaranjadas. ¿Te gustan las naranjas? Sí, me gustan las naranjas. La lechuga es verde. ¿Te gusta la lechuga? No me gusta la lechuga. Las judías verdes. Las judías verdes son verdes. ¿Te gustan las judías verdes? Sí, me gustan las judías verdes. La zanahoria es naranja. Naranja is the fruit orange. Anaranjada. There you go. ¿Te gustan las zanahorias? Sí, me gustan las zanahorias. El col es marrón. You'd be right to guess el. Here it is, la. La col es. La. And you'd have no idea until you actually learned it. So. Okay. La col es morada. 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 Yeah. Okay. ¿Te gusta la col?
No, no me gusta la col. El pimiento rojo es rojo. Ok. ¿Te gusta el Ah, pimiento rojo? sí, me gusta el pimiento rojo. Perfecto. Describe el lápiz, Andrea. Try to use a word from each column here. El lápiz es nuevo Nuevo. y amarillo. Muy bien. Nuevo. Describe el libro. El libro es malo y marrón. Say that again. What was the El first one libro you said? malo. Ah, malo, malo. Okay, yeah. Okay. It's a bad book. Describe la mesa. La mesa es chico. Wait, Chica, chica. porque es la mesa. Y la mesa es chica y morado. Morada. Again, feminine. Yes, yeah. Okay. Describe la pizarra. La pizarra es grande y blanca. Describe la planta. La planta es bonita y verde. Describe la silla. La silla es bonita y rosada. Describe el marcador. El marcador es grande y blanco. White. Or not white, black, negro. Describe el bolígrafo. El bolígrafo es nuevo y rojo. It's actually orange. Oh, anaranjado. It looks red. Describe el teléfono. El teléfono es feo y rojo. Describe la computadora. La computadora es cara y azul. Muy bien. Describe el cuaderno. El cuaderno es nuevo y gris. Perfecto. All right, here's where it gets real. So we're going to start learning verbs. Verbs are action words. They're the key word to being able to converse successfully in Spanish. So for an example here, I eat burritos. Yo como burritos. If you ever have any doubt, what is the verb? What is the action in this sentence? Ask yourself, what is happening? And the answer will help you identify the verb. Somebody's eating something. So to eat is the verb here. Now, in Spanish, the verb changes depending on who is doing the action. We don't change our verbs. I eat, you eat. No change in English, but in Spanish, we're going to see yo como burritos, I eat. Tú comes burritos, you eat. Okay, so you notice here how como with an O ending changes to comes with an ES ending from between, it's the change when I'm saying I or you. Does that make sense? Mm-hmm. Yeah. Okay. So, yo means I, tú means you.
However, those aren't the most important words here, right? We have to use those in English because we don't change our verbs, but in Spanish, they're less important because the verbs change. Now, we have what we call the verb infinitive. This is the raw verb that you would look up in the dictionary. In Spanish, it's always going to either end with an AR, ER, or IR. So we're going to learn what we call an AR verb right now. Desear. It's an AR verb because it ends with AR. That little AR ending loosely translates to the word to in English. So desear means to want. Desear, there's a little Latin cognate at play here, to want or to desire. It looks like our word to desire. Now, the first step here with working with an AR verb is to understand that in the infinitive form, it means to want or to desire. It's going to end with that AR. But to say I want, we have to take away that AR ending, and we get what we call the base, okay? The base is everything that comes before that AR. So now we have our base, dese, dese. That is going to come into the mix. So now if I want to say I want, I have to add back an O. The I form of AR verbs always end with the letter O. So here it's going to be yo deseo. Yo deseo. Does that make sense? I want. Yo deseo. Now, if you want to say you want, you add back AS to the base. Tú deseas. Okay? Tú deseas. So let's practice here. Remember, to want, desear. I want, yo deseo. You want, tú deseas. So let's try this one. Andrea, ordenar. How would you say I order? Yo ordeno. And then you order? Tú ordenas. Okay, tomar. How would you say I drink? Yo tomo. Tú tomas. Reservar. Yo reservo. Tú reservas. Bailar. Yo bailo. Tú bailas. Cocinar. Yo cocino. Yo cocinas. Tú cocinas. Tú cocinas. Esquiar. Yo esquío. Tú esquías. Viajar. Yo viajo. Viajo. Tú viajo. Yo viajo. Tú viajas. All right, number one, Arianne. Yo ordeno un burrito. Tú tomas una cerveza. Yo reservo una mesa para dos. Tú deseas postre. ¿Qué significa postre? Dessert. Tú bailas bien. Yo cocino comida mexicana. Yo esquío poco. Tú viajas mucho. Okay, good. So the next type of verb is what we call an ER verb. Same deal here. It ends with ER. So comer literally translates to eat. If I want to say I eat, I'm going to start by taking away that ER ending, and I get my base, C-O-M, com. Okay?
Now, if I want to say I eat, I add back O, same deal. Yo como, the I form usually ends with an O. And if I want to say you eat, this time I'm going to add back an ES. So I'll get tú comes. Tú comes, you eat. So, comer. How would you say I eat? Yo como. And then you eat. Tú comes. Perfecto. Andrea, beber. Yo bebo. Yo bebes. Or two bebes. Leer. Yo leo. Tú lees. Correr. Yo corro. Tú corres. Good. Uno, Arianne. Yo como un burrito. Tú bebes una cerveza. Yo leo un libro. Tú corres en el parque. Tú leo la revista. Try that again, Arianne. Tú lees la revista. Yo bebo. How do I pronounce that again? So J's are pronounced like H. Hugo. 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 Okay. Hugo. Tú comes tacos. Yo corro cada día. Día. All right. Very good. Very good. All right. So we can apply this to real life and go order food at a restaurant, right? So typically when you walk into a restaurant, you're greeted by the host or the hostess. In Spanish, this person is called the anfitriona. And she is going to say something like, ¿En qué le puedo servir? How can I help you? How can I serve you today? How can I help you? You're the diner, which is called a comensal. And so you would say something like, mesa para dos, por favor. Table for two, please. Okay, so let's practice. Arianne, ¿en qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. Andrea, ¿en qué le puedo servir? Mesa para dos, por favor. Muy bien. Okay, mesera, ¿deseas tomar algo? So the mesera is the server. And deseas tomar algo? Do you want something to drink, right? So we're asking the question in the you form, you're going to answer in the yo form. Arianne, ¿deseas tomar algo? Deseo una copa de vino. ¿Y tú, Andrea? Deseo una cerveza. Muy bien. Entradas are appetizers. Andrea, ¿deseas una entrada? Deseo los nachos. ¿Y tú, Arianne? Deseo una quesadilla. ¿Qué deseas comer hoy? Deseo la carne asada. ¿Y tú, Arianne? Deseo las fajitas de pollo. ¿Deseas postre, Arianne? Deseo el flan. ¿Y tú, Andrea? Deseo el pastel. ¿Es todo? Is that it? Yeah. Es todo is like saying, is that it? Is that all? Okay. So, Arianne, ¿es todo? La cuenta, por favor. So you can say, sí, es todo. La cuenta, por Oh, favor. sí, es todo. And la cuenta is the check, right? Andrea, ¿es todo? Sí, es todo.
La cuenta, por favor. Muy bien. Right. So there's the full dialogue for you for how to order food at a restaurant. It's in your books. And you can also take your book to a Mexican restaurant and practice ordering food, right? We're in Denver. Arianne, you're in Westminster? I'm in Alameda. Alameda and what? Yeah, Alameda and Broadway. Alameda and Broadway. So that's closer to downtown, I guess. Yeah. And then Andrea, what part of town are you in? I'm in just north of Spear, a few miles north of Wash Park, so Denver. Yeah. Well, Denver has no shortage of Mexican restaurants and real Mexicans working at those Mexican restaurants that speak Spanish. So great way to practice your Spanish. Go order food, right? So extra credit homework assignment. Go order some food and try and practice in Spanish. ¿Comes la comida mexicana mucho, Arianne? Sí, yo como la comida mexicana mucho. Bien. Andrea, ¿cómo se llama tu restaurante mexicano favorito? Mi mi restaurante mexicano favorito es I'm blanking on the name, and I can't think of the name of it. Did I say that right? If I say mi restaurante mexicano favorito es blank, whatever it is. Okay. Arianne, ¿qué ordenas en los restaurantes mexicanos? Ordeno la quesadilla y el carne asada. La carne asada. La carne asada. Muy bien. Andrea, ¿a veces tomas cerveza con la comida? Sí. Beso, tomar cerveza con la So what's the verb? Tomás is to drink. That's the verb. Yeah, you tried to apply the conjugation to so a veces just sometimes. Okay. But Thomas is what you drink. need to change. Okay. That was a new one for me. I've never had anybody try and change a veces to a beso. But that's the right logic. That's the right logic. Just applied it to the wrong verb. Tomo cerveza con la comida. Arianne, ¿qué bebes normalmente? Bebo agua normalmente. ¿Prefieres tomar una margarita o una cerveza, Andrea? Prefiero tomar una margarita. So Tomar, to drink. So look at the okay, so only conjugate one. Exactly, right? So Okay. let's try that again. ¿Prefieres tomar una margarita o una cerveza? Prefiero tomar una margarita. ¿Reservas una mesa antes de llegar? ¿Qué significa antes de llegar? Before arriving. Oh, okay. Reservo una mesa para dos antes de llegar. Muy bien. Andrea, ¿deseas comer comida mexicana hoy? Ordeno. So sorry, I'm number 8. ¿Deseas comer comida mexicana hoy? Okay, so that's, what do you,
What do you like to eat for dinner? Deseas, There? do you want to eat? Do you want to eat Mexican food there? Right? Today. Hoy means today. Today. Oh, I'm thinking okay. Wait. Or yes. Okay. Sí, deseo comer comida mexicana hoy. Good. ¿Ordenas la comida en español? ¿Cómo se dice I can try in Spanish? Puedo intentar. Okay. Sí, puedo intentar. Muy bien. Andrea, ¿te gusta el flan? No me gusta el flan. Okay, muy bien. Bien, vamos a leer de México. México es el país ubicado al sur de los Estados Unidos. Según Wikipedia, hay más de 110 millones de personas en México. El español de México tiene un acento fuerte. La capital de México se llama Ciudad de México. También es conocida como el Distrito Federal o simplemente el DF. Es una de las ciudades más antiguas de América del Norte. La población es de más de 21 millones de habitantes. La arquitectura tiene influencias indígenas, españolas y modernas. El epítome de la cultura mexicana puede ser otra ciudad importante, Guadalajara. Es famosa por la música mariachi y es donde fabrican el tequila. La Plaza de Armas es la plaza principal de Guadalajara y es el sitio de la catedral y el palacio de gobierno. ¿Verdadero o falso? True or false? Arianne, México está al norte de los Estados Unidos. Falso. Falso, está al sur. Muy bien. 2. Andrea, el acento mexicano es fuerte. No entiendo. No. I don't know. I don't know what fuerte means. ¿Qué significa fuerte? Strong. Oh, ¿qué significa? Oh, sí. Verdadero. Muy bien, es verdadero. Muy bien. 3. Arianne, la Ciudad de México es muy pequeña. Falso. 4. La arquitectura de México no es interesante. Falso. 5. Guadalajara no es una ciudad importante. Falso. 6. Guadalajara es famosa por sus mariachis y tequila. Verdadero. Muy bien. Did you have a question? That was right. No. Was it right? Okay, I thought so. But... Muy bien. So that was it for Lección 4. Make sure to do the practice activities in your book. And again, try to go to a Mexican restaurant and order food. My favorite is this place called Real de Minas. There's a few of them throughout Denver. Otherwise, any restaurant, I'm sure any Mexican restaurant in the area will do. Okay. Any questions?